Alright. Hey, what's up guys? It's just welcome back to Melty Blood type Lumina. Fate Grand Order was on the tip of my tongue. I was like, type Melty Blood type Lumina. Last time we did Apostle Noel's, where she I believe in Dead Apostle Noel's route she killed Shiki and then ended up started to fall apart and then lost to CL, I think. Maybe 6 at Gogeta. I just remember CL like killing her at the end during her like CG dialogue at the end. I think she killed Shiki in her route, but that doesn't really matter because none of it correlates to each route, so I suppose it doesn't really matter, but yeah, anyway, now we're going to do Aoko's, which I feel like hers will probably be a rehash of Actress Again. Probably. Or Act Cadenza. I can't imagine. I mean, she might get a unique route. Maybe. Because unlike the other Melty Bloods, this would have been after Witch and the Holy Knight's original release. Actually, when did Actress Again come out? Did Actress Again come out before or after the original, what, 2012? Witch and the Holy Knight release? I feel like Actress Again was... No, Actress Again was 2016, wasn't it? So I guess that would have been after. I don't know. No, yeah, we'll see. Anyway. Aoko, Aozaki. And yeah. The goal for today is Aoko's, Powered CL, and Mario. These three. Yeah. Let us begin normal mode. And I haven't touched this since the last... Oh, I'm pretty sure that's Mario's voice. He's, I guess, filling her in? Okay. Yeah, I haven't touched this since the last stream of it. I think it was June 20th, so almost 2 months ago. Let me move my mouse. Yeah. That's good. 親元の使徒がまだ眠ってんのか、そもそもの組織作りがよくできていたのか。ま、両方だろう。何にせよスピード勝負だ。わけあって手持ちの代行者は使えなくてな。他に漏れる前に型をつけてくれ。Okay, so yeah, she's definitely getting a unique route, it looks like. あら、守りが薄いと思ったら、司祭様におかれましてはお忍びだったんだ。6海底の使徒一人にしては破格の報酬だけど。A little hush money. Aoko. Never change. I doubt she will, but just never change. 当たり前だ。聖堂教会のエリートがてめえなんかと関係持つかよ。With one of the most powerful beings on the planet? Oh, okay. I guess. 聖堂教会にも魔術教会にもつまはじきにされているアウトロー第5の魔法使い。てめえなら何の因果もなしに現れて特に理由もなく使徒どもを始末しても不思議じゃない。いわゆる正義の味方ってやつだ。もんなしなのがたまに傷だがな。No, probably doesn't.
最近は姉貴のつけにもできなくてさ。Yeah, I mean, can't really blame her. 武士は食わねど高い王子にも限度があるし、ちょっとバカンスにも行きたいし。Like if I was Toko, I wouldn't wanna keep dealing with your shit. オッケー、契約成立。事情は聞かないこと込みで引き受けましょう。この口座に金額振り込んでくれる？ちゃちゃっと片付けてくるから。でもこの町こんなに物騒だった？使徒以外にも役ネタあるみたいだけど。Yeah. そっちは無視していい。俺たちの管轄外だ。土地の持ち主と戦争する気はねえよ。Yeah, going and pissing off. I mean, he says that, but he kind of pisses off the Tonos anyway. When you think about it, so it's like, I mean, I guess not really. He's more of an annoyance than anything. He does in Tsukiri tend to avoid having to like deal with Shiki if possible. He's like, stay out of it, stay out of it, stay out of it. So I mean, 親元を見つけて捕まえるだけで。なんだてめえ、宗谷に馴染みがあったのか。yeah, briefly, like 8 years ago or 7 years ago, something like that. いえいえ、ちょっと前に立ち寄っただけ。その時はこんな状況じゃなかったけどね。Yeah. そっか、こういう縁もあってもいいわよね。よーし、やる気出てきた。いつもの倍張り切っていきましょう。You know, her saying she'll go all out isn't really comforting. マジかよ。資料にねえぞ。日本狭いな。いや、てめえが風来坊な。I feel like that'll just, you going all out, I feel like it will cause mass destruction. But sure, yeah. まあいい。器物破損は控えめにな。面倒だからって地下ごと吹っ飛ばすなよ。目的はあくまで工房の抑えだ。壊した分は報酬から引くんでよろしく。嘘。地下鉄の一つや二つ。A couple subway. Aoko, please be good. 落ちねえよ。Just write off a couple subway trains. Like, oh yeah, sure, yeah, easy. What that like? What? こんなところにいていいの？お姫様。あなたの方こそね。最新の魔法使い。オープンユアマジックサーキット。ファイト。それで。はあ。Yeah, like I said, I haven't ルックマ本命。まだまだ。played in 2 months, so I'm 見てたわ。シューティング。a bit rusty. こいつ。落とす。甘く Good thing. It tends to start そんなもの the じゃな first いで like しょ。 3 stages easy. ターンユアマジック Lets サー me キット。 get reacquainted with the 甘く見私。プチ本気出しましょう。やったわね。いいのあったまきた。ご案内。甘く見て。せっ。いいわね。悪いわね。私のタ Actually, if anything, I wish I actually started off a little bit harder. Because this isn't a good warm-up at all, really. Well, the real test will be stage 4? 準備運動で終わっちゃったか。パーフェクト加減できなくてごめんね。財布じゃなかった。命までは取らないわ。その代わり晩ご飯おごってくれない？ I mean, does Arquid even have a wallet? I feel like she just kind of manifests whatever she needs. So she herself would be her wallet, I guess?
technically. Yeah, something like that. 食後の運動ってね。世に地獄の種は尽きぬらしい。オープンユアマジックサーキット。ファイト。オッケー。ご案内。はい。上出来だ。容赦？忘れた。上出来だ。ビーム。Okay, kind of just stood there and picked that. ご案内。スカッと。上出来だ。そうでなくては。行くぞ。悪い。足りなかったな。ピカーン。Okay. 行くぞ。プチ本気。出しましょう。今日は決して消えぬ。そんなものじゃないでしょ。You win. Oh yeah, I started reading Take Moon, ターンユアマジックサーキッ the ト。 manga Carnival Phantasm was based on. It's good. It was interesting seeing like some of the chapters be like a little bit different from their Carnival Phantasm adaptations, and then some that were just straight up didn't make it into Carnival Phantasm. Like, 準備運動で終わっちゃったか。パーフェクト加減できなくてごめんね。oh, for example, like the Tsukihime Beach episode or chapter was different. くわえタバコでメガネかけて芸術家気取ってる Which is 女を見た interesting ら because in 殴っ the Carnival Phantasm と人の名前で adaptation, 教会からお金引き出すなって。 I believe Arihiko wasn't there in the Carnival Phantasm version, but he was in Take Moon, which is interesting. Unless I'm just misremembering, but I don't remember Arihiko being there in Carnival そうやにこん Phantasm. な教会あったっけ？ No, there, well, yeah, no, there wasn't. っていうか、ここちゃんと現実？あのバラも半分呪いでできているようなものだし。No, it's not real, Aoko, unfortunately. こういう結界とは違うか。半分夢の世界が侵食してない？ここ。 Yeah, something like that. へえ、どこの誰かは知らないけど、随分と余裕があるのね、あなた。 Yeah, Noelle, I'll be honest, this is probably one person you don't want to fuck with. Like, you already got in over your head with, like, CL. But this is on a whole other level. You really don't want this girl. I'm gonna keep it a buck with you. You do not want this. You do not want this at all. まともな感性してれば、恐怖で震え上がるのに。 No, if you had any sense, you'd be trembling in fear. 違うか。雑魚すぎて力の差がわからないってやつ。 Noelle. You silly bean. いいわ。大事の前の準備運動。ストレッチ代わりに遊んであげる。 I almost feel bad for Noelle. Right here. Like, she really 吸血鬼の体は最高だけど、 she really doesn't know what the hell is going on, does she? 味覚が消えたのは困りものでさ。美味しい。まずい。なんて贅沢は血でしか味わえなくなっちゃった。ねえ、魔術師の血ってどんな味？やっぱり苦かったり辛かったりする？ Yeah, probably. だったら優しく殺してあげる。私、チョコミント大好きだから。そう。私の血、冷たくはあるかもだけど、甘くはないと思うわよ。あと、そっちと違って優しくはできないな。私、嫌いなのよね、バラ。悪いけど、建物ごと消えてくれる？ Why? What would that do? オープンユアマジックサーキット。チャンス、ファイキュー。ト。てっ行くよ。 Okay. 容赦？忘れてシューティング。わ負けるか早く。投げ払え。わ行け。さーてカウンター。どこから？投げ払え。ルックバック。何これ？
いただきます。ヒュー。追いつく You know what? That's my fault. 追いつく Yeah, I told you I'm hella rusty. いただきます。反撃 Like a mid boss usually isn't this much of a problem. ここでスマッシュいけナフランメテオライトやる。ジェッダウン。トそうそうどうはあ悪いけど手遅れねいいじゃない There we go. 一本なんで Get her ね with that flying like spin kick. What the I don't know what the hell that is. 単位はマジックサービスファイト行くとっておきのプレゼント。土砂降りや土砂降り。逃がすかバーカ。バラの肥料になっちゃえば。 That was the basic arc drive. カウンター決まりおまけ勝負何かしてご案内 Yeah. スカット I don't think I ever got to see that in when I was playing Noel's route, so I guess that's a good thing that I got hit with it. ピピポンマダン大戦ご案内私に見とれちゃったオッケーご案内わなぎ払えしぶしぶ勝負せい絞り取っちゃう。いく反わ。撃行こうルックはフェイタルほらほら。反撃よーし転べいい度胸ね転ぶから決める何？カウンターもういいさあ本命ご案内オッケーカウンターはい神様なんていないじゃない。 Just threw a ball into the air and she ran into it. Like, okay, thanks for taking that, Noel. Hey, Meridak. しまった逃げられたどこかのその箱入り娘だったのかな上級使徒のポテンシャルなのに戦術は駆け出し同然なんだもの親近感湧いちゃった Yeah. Took you a long time to get your skills worked, polished up, huh, as well? Seems how you have to borrow your future self's power 普段 to fight your sister. オープンユアマジックサービスファイトジェットデータで下がりますシールドはあダイブそうそうはあこのマイゼロこの Okay. 反撃 She just spam the jump shield bash. 今カウンター Okay. までぶっ飛ばす No. リカバーコブチ本気 Nash, I don't know what you think you're doing. 行くセーブいいじゃないやったデータでなん下がりますスリーパーですので追いつくのなんこれなら Okay, Mash kind of knows how to throw hands. Okay. Okay. 決まりおまけカウンターせーのやって Mash is なんそ okay. そこ着地カウンター着地 Okay. いいよね勝負せい本命のテントが公共物を Okay. ユー気をつけないと。 Mash beats Aoko apparently. Apparently. ファイト落ち着いオッケーカウンターもう勝負 Dude. このよっパッシュゲイト Dude, Mash is beating my ass. シールドじゃないせい本命すごい撮影までぶっ飛ばす勝負今追いつき行くわよまだまだブレイクシールダー She パニッシュメントランスラット前に punishment Lancelot. 転身オッケー決まりおまけ Okay, Mash. 決まりおまけご案内失礼アタックキックバス Dude, I'm trying to run forward and it's not running forward. 失礼ダイブ差し込む転べご案内スカット諦めスリーパーですのでやって投げ払え転身せやられた Okay, Mash just fucking destroyed me 戦闘 apparently. 終了です。 You lose お役に立てましたか？ Okay. マスター不在ですが、私も経験豊富なので、マシキリエライトパワフルに頑張ります。コンティニュー
ないそうでなくっちゃ Yeah, okay. Mash ちょ just っとワク fucking ワクしてきたかもオープンユアマジックサーキット obliterated me. いえまず投げ払えすごい本命下がりますはあデータ制圧 I'm going to cope and assume Mash's height here. なんとダウンターバネを聞かせて Dude! 反撃アクラブレーザーよっ失礼逃しません逃しません Hello. I can't even do anything. 必ずダウンター今天使差し込む勝負投げ払え肉足ダウンター引いたポイント慎重に読んだピカーン転べまだまだラッキードッシースピーディーに逆転しよっか From what I heard, all fake characters are low tier. Well, 諦め上ですねプチ本気勝ちました諦めてKOしてしまいましたお互い油断は禁物ね fake news. ターンユアマジックサーキットファイトガッツフィニッ負け下がります今カウンターいいじゃないご案内はいリカバー逃げる前に投げ払え着地しまったこれいいじゃない決める勝負スカッと慎重にカウンターチャンス追いつく打ち払う Okay. まだまだジャイブ勝負うまくか着地突き崩せ読んだカウンター差し込む反撃いいじゃない突き崩せ失礼いいじゃないカウンターなさい投げ払 Okay, there we go. えノックアウトし Now ち I ゃ don't know what the った hell happened in the first try, but you know, we got it done. この時代だと楽器やあんまりないのね新しいエレキが欲しいんだけどな80年代ので綺麗な青色のやつ Well, what ないかな happened to your old one? You leave it at Alice's mansion? That's your own fault. Oh wait, no, didn't Toko break it or something when she like went to the こ mansion? の子私と被ってない怖いもの知らずなのねオープンユアマジックサーキット I don't remember. 行きますカウンター Or maybe it gets broken at some point during the supposed Mihoyo 2 and 3. Whenever those happen. いいじゃない私の準備オッケー投げ払え慎みなさい汚して下ですお願い行きますあれ反撃行こう行きますよ思いやがって私もう知りませんもういいお願い行きますここです大きいの好きでしょいいじゃないバッツフィニッシュピピ慎みなさい行くわよ慎みなさいやるじゃない Sorry, Akiha. 反省なさい Ow. 私 Okay, I'm not so sorry anymore. これで諦めて止まって行きますよかったか少しだけドキドキしちゃった Okay. ターンユアマジック目が覚めた I just got 私ファイト that fight turned around on me. ご案内 Hang on, what's I forget? What's the how do I do the archive finish? Last arc is all the buttons. 燃えていきますやっはいどういきやるじゃ決めるカウンター気は済んで Akia just had to fucking jump and avoid the punch. Are you kidding me? Are you joking me? 甘く見ないでくださいどう私カウンター調子に乗りすぎよ反撃しやすね行きます Game. 行きますそこ Game. 気は済んで畳みかけますカウンター巻き上がって私失礼よしイメージ通り You win Good. I'm glad it's how you imagined it. How it go. Good for you. 結構な音前でしたファイト私か滅べ私かフェイクも燃えてカウンターセイドジェットシューティングやるじゃない投げ払えやっ
汚らわしい決めジェットはい一発燃えもう知りませんもういいよせいや私はアウター決める危な勝負ルックバッガラッと慎みなさい決めご案内慎みなさい一発落ち着トロベット慎みなさいいいよね落ち着何ですか巻きつけお願いやってそこカウンター巻き上がれやらーしないんだから No, I'm not letting you turn that around again. I'm not. いい体 No. 験になったでしょ You win No. 教育的指 That's 導 close. 終了私が言うのもなんだけど Yeah, you 力の really 使い aren't one 方 to を talk, 間違えてる Alco. よ But whatever. You do you, I guess. The maids. 何バトルうん旅 You 先は beating こ up うで on ないと random ね ass maids now, Alco? はい清掃の時間ですオープンユアマジックサーお願いします真打ちと行くわよこれはあ投げ払え投げ払え危ない危ないわ大雨ですよ Oh yeah, speaking of Take Moon, as I was talking about earlier, I first saw the chapter where Hisui gets her sword. Which I don't know why they skipped that in Carnival Phantasm. Like they have the reference to it in the intro, but they just skip over showing her getting it in the show itself. Like, 私を怒りました You win and apparently Hisui has a. That's like Kohaku before I met Hisui. And Hisui in general has a fetish for blades, even before the sword. So that's interesting to know. Or, at least according to Take Moon, anyway. Questionably canon, but hey. Okay. いいよねご案内勝負お注射で逆転しよっかわかりましたおまけ派手に楽しくいきますよ大雨ですよ I just got arc drived by Kohaku. また楽しいものを切ってしまいましたラストアークフィニッシュほうきさばきには自信がある Alright. やっと帰るマジックさ逃がしませんよダースはいビームナイトお仕置きですいい度胸ねおかわりです追いつくアクセル全開 Hello? いけませんさーてとマリアフィニッシュおまけです Dude. 追いつくどうこれでスカッとへっちゃらで大雨ですよルックバ決めるやれわせやはいへっちゃらでこれでスカッとやられました切りましたカウンターカウンターせもうプチ本気 There we go. Jesus. もう一回する That was oddly annoying. 財布じゃなかった命 Yeah. Same old voice line. Alright, Vlavi. Vlav Archangel. Oh no, Roa. Okay. That's fine, I guess. 地下にこんな大規模な祭壇があるなんてこれ1年や2年でできるものじゃないわよ Yeah, vampires are quick. マリオの調べだと7年前にロアってやつが目覚めたって話だけどこれはまさか最新の魔法使いの登場とは
いずれやってくると確信はしていたが、この段階でやってくるのは予想外だ。 She's only really doing it for money, but you know. まだパンティオンは起動していない。もし未来からの客人かなとなると。やはり彼の私の理論は正しかった。空を暴くロアの企みは一応の成功を見たということか。 I don't think so, buddy. 天体の卵、開闢の原子配列、運河は収束し、天道に殻は鎮座する。 Sure. だが無駄骨だ。ここでもまだ遅い。そして何もかもおしまいだ。 Alco's probably just like, what the hell are you talking about? 事の始まりに立ち会うことなど不可能なのだよ。なぜなら貴様はここで命を終えるのだから。 Roa, do you really think you can? Okay. All right. Alco's just like, bruh. なぜ黙っているのかな君。二度目のもしやだが、もしや You've made a mistake. I'm sorry, Roa. You vastly overestimate yourself. そんなことないよ。そう、私未来からやってきた。私、あなたやっつける。お金もらってバカンス最高。OK? Okay. Yeah, okay. 迷子かよ畜生。これだから魔法使いってやつは。オープンユアマジックサーキット。ファイト。You know, he says he hates magicians. I wonder how many of them he's met. Or if he just makes assumptions on how they are. Off reputation alone. I'm about to get reversaled. Hello? Okay. That was, almost bad. Do not let him use his last arc. Alco, please. There we go. Why was he easier than the last 3 normal fights? What the hell, man? Alright, whatever. やば、倒しちゃった。不老不死の秘術とやらを聞き出さなきゃいけなかったのに。Well, who needs the bonus? I'm sure your normal pay is going to be plenty enough. のクソガンナ、壊すことしかできねえって噂は本当だったな。No. なんだ、日本名物怪獣ってやつかてめえ。ビームを撃てれば幸せな悲しいモンスターか。Maybe she could probably do that. ロアだけじゃなく工房まで消し済みにしやがって。人間使いの目も曇ったもんだ。ああ、てめえなんかに依頼した俺がアホだった。Yeah, probably wasn't the best idea. くれてやる金なんざねえぞ。豚箱にぶち込まれる前にさっさと消えな。大人げないにも程がない。
ちゃんと町は救った Yeah, でしょ。 she still deserves something. Like, maybe cut the pay in half without the plus, no bonus. So, like, we give her like half pay at least. そりゃオプションは未達成だけど基本業務はこなしたし。はい、報酬振り込んで。そいつはてめえの破壊活動で行ってこいだっつーの。マジで地下鉄ぶっ壊しやがって人命被害が出なかったのは奇跡だぜ。奇跡じゃない。そこはちゃんと確認してます。私一般人は殺さない約束してるから。もうはいはい、分かったわよ。 Yeah, he ain't wrong, but you still took out a dangerous dead apostle, so I mean... I don't know. You せめ deserve て some 交 pay, I 通費は think. 出してよね。オーストラリアから飛んできたんだから。司祭ともあろう方がイライラしちゃってさ。あ、その体質のせいで怒りっぽいの？ I mean, wasn't he technically born into the church? そうだよ、分かってんじゃねえか。これが最後 Or の I チ guess ャン not. スだったってのにな。ん？応急処置でいいならできるよ。要はそれ止めればいいんでしょ？ Alco? Alco? なんだと。She'd just be like, yeah, I'm gonna just send myself back in time a bit. やっぱハワイはいいわ。 Is that exactly what she did? Did she just send her, like, a version of her back in time to... You know what? I don't want to know. I'm just gonna appreciate the Alco bikini. 司祭様からめっちゃ報酬もらってプライベートビーチまで貸してもらっちゃった。 Damn. まさにひょうたんから駒なり。日頃の善行がここで生きたって感じ。 Yeah, good deeds. アリスにもメールして。あ、ダメか。あの子はまだ堅くなに IT 関連嫌ってた。 Yeah, probably 流 not. 星君は忙しいだろうし、姉貴はダメダメ。南の島がホラー案件になる。 Wait, she's acquainted with... Huh? Like, I assume that's meant to be Meloy, Elmaloy. Oh no, it is A and... Wait, now I'm tripping myself out. How is Elmaloy usually spelled? It's usually with an E, right? Am I crazy? See, okay, so that was just a weird misspelling. Or I guess mistranslation on Type Lumina's part. Whoever localized it. Oh yeah, no, I assumed she was talking about Waiver. I just... It's interesting. Huh. I didn't realize they were acquainted. ここは一人でのんびりリッチなバカンスに浸りましょう。目立った週末案件もないし、ゼルレッチのじいさんも見当たらないし、世は未だこともなし。私の出番は何年先になるかな。 Meanwhile, in another timeline, the Earth is devoid of life. And she only hears about it when she's happens to meet the Chaldeans in a singularity. Like, what? What happened? Oh. I see. Oh dear.
終わりよければ全てよしってね。 This 次の visual 仕事 tale も is 一 hands 緒だ down the とい worst い out of な。 all TM localizations. Yeah. I mean, yeah. Misspelling aside, it's weird how they didn't have at least the two next to his name. Like again, I assumed it was Waver, because it wouldn't make sense for it to be. Well, I guess we don't necessarily know if. Actually, that is a good question though. What would have happened to Kenneth in a non-Fate? Actually, no, I think we talked about this before. Maybe. But yeah, but I don't know. But yeah, what would have happened to Kenneth in a non-Fate timeline? Probably just some incident or other. Like maybe a dead apostle attack that he fell victim to or something. Hard to say, who knows. Anyway. Powered Ciel. 今夜は足かせを外すとしましょう。 Someone told me Kenneth, the guy who joined the Grail War for the sake of combat achievements, is not long for the world. Yeah, it's probably some dangerous dead apostle attack that he was like, I'll go deal with it, and then died. And then Waver probably like followed him, because the same thing probably happened. He probably got chewed out by or embarrassed by Kenneth in class. And I was like, well, I'll go and I'll deal with it. And then Kenneth died, Waver lived, and bada bing, bada boom. He still ends up taking over the lordship. Probably something along those lines. ちょっと何それ。いつものシスター服はどうしたのよ。This is her real combat gear when she real super serial. 都市制圧戦なんて聞いてないわよ。私対人用装備しか持ってないんだけど。状況が変わったのです、シスターノエル。あなたにはサポートをお願いします。アルクエイド・ブリュンスタットの出現を確認。これを追って現れた27素の原理を感知。アルクエイドが調査対象等の指揮と接触した翌日、両者は戦闘を開始。27素は敗れ、アルクエイドは勝利したものの弱体化。 That's different. Unless I'm reading it too straightforwardly. Because she definitely didn't defeat Vlav the day after they met. So... Well, no. I know, but the way I'm reading this, or it makes it seem, is here... I know Vlav attacked the hotel. I'm saying the way I'm reading it makes it seem like here she defeated him in that incident when they didn't defeat him until days later. When with the whole underground collapse, Arcwood slamming into the ground and whatnot. But I think this is just CL giving like a quick synopsis of the overall situation. But my initial way of reading it was she defeated him in the initial incident. Is there anything? No, the whole... No. Was the killing of Vlav the next day?
I'm pretty sure there was a day, at least a day in between, wasn't there? Maybe I'm crazy. I could have sworn it was day 3, Arquid meets Shiki. Next day, she stalks him, or he runs away from her after seeing her again. They go to the hotel. Vlog attack at the hotel. Then there's a day of whatever, and then the day after that is when Shiki went. I don't know. Shiki and Arquid, I don't know. You know, Vlav went out and was killing people, and then Arquid interviewed. I don't know. Yeah, maybe. I'm pretty sure there was day in between, but I don't know. いえ、危険状態に移行しました。ありえないことですが、使徒を狩る目的より個人の感情を優先しているようです。制御できない太陽が散歩しているようなもの。早急な対策が必要でしょう。Yeah, because according to you, her having feelings is a bad thing, which I mean, I guess kind of is. You know, as we see in CL's route of Tsukiri, Arquid giving in to her feelings definitely doesn't tend to be good. But you know. そんなことになってたのね。はい、了解。You know, it's fine. 化け物の中の化け物なんて相手にしてらんないし。Yeah, you're just providing backup. そういうハードなのはあなたに任せるわ、シエルさん。私は調査対象を見張ってます。I'd prefer you stay away from Shiki, ideally, ま but だ結果は出ていませんが、彼を逃がさないように。 that's fine. アルクエイドが現れたことはロアにも伝わっている。必ず何らかの行動を起こすはず。これはピンチではありますが、チャンスでもある。彼女が回復する前にロアの棺を発見し、その魂を粉砕します。ええ、頑張って。棺が空だったら私の出番ね。その時は調査対象がロアで確定だから、両足ぶっ潰してここまで連れて。Maybe. I mean, you know, I mean, she's not wrong, I guess. Well, no, I mean, she is, because even if Roa isn't in the coffin, that doesn't necessarily mean it is Shiki. It could just mean the body he is in is just out. You know, it doesn't necessarily mean anything. That's something that always bothered me, because like at least if they're like, because like in CL's route, right, when there is an already dead Roa body or dead host, I guess, in it, but they can still, but they still know he's around, then it's like, okay, yeah, it's probably Shiki if this one's dead. But if he's just straight up not in the coffin, like they're implying here, it would. There's still reasonable doubt. 何よ、いきなり機嫌悪くなってない？あ、そっか、四季君の処理か。Yeah, she'd rather not kill him. 大丈夫。手柄を独り占めなんてしないしない。二人で一緒に異端審問しましょう。この時をずっと待ってたんだものね、私たち。Yeah, CL's definitely just been waiting for that. Yep. I mean, maybe at first, but
Not so much anymore. 対象を無力化 Now it's more of a 命があれば dreading 審問に it. 移行します。覚悟はできているようね。オープンユアマジックサーキットファイト。行きなさい。形成ワルツ。吹っ飛びなさい。危な。ありえま気は済んで。畳みかけます。アクション。行きなさい。もう結構。ラピス進みな。もう結構です。こうだ。リズム。燃えてきた。やっそれ。やっそれ。持ち直す。行きなさい。シャフト。ランタ進みなさい。もう結構です。シャフト。ランタ。やるじゃない。そこ。シャフト。KO。ランタ。走馬灯でも浮かびましたか？ I can't tell if I like this powered CL moveset or not. それではマジックサー Also, when we get to like the mid boss and they actually start kind of putting up a fight, we'll see. もう結構です。 But she feels a little awkward. ランタ。危な。はい。こうだ。慎みなさい。落ち Get lightning struck. シャフト。ランタ。雲。やるじゃない。カウンター。反省なさい。Okay. ここからあら。 Okay. 落ち KO。つまらない決着で It's した。 no. No, she's not. Unfortunately. 今のうちに処理 But I すべ should き get なのは明確 Ibuki. ですが、あなたの人間性、いえ、 Hang on, let me live your humanity, earlier self-respect is no. その点において、あなたは他の誰よりも強いようですから。 What a nice thing to say, CL. Yeah, as I was saying, Ibuki should hit Bond up either today or tomorrow. She's only 92,000 away, so I just need to do a bit more grinding. サインをいただけないでしょうか。では、こちらも記念写真など1枚。オープンユアマジックサーキットファイト。 Why would Mash want an autograph? 行きなさい。リカシャツ。カウンター。軽い。ここです。シャフト。ランダ。制圧。慎重に。カウンター。 Cause シャフト。 what? 行きなさい。行きなさい。シャフト。ランダ。すごい。ロック。シャフト。ランダ。すごい。制圧。行きなさい。I mean, I guess Arquid would have been in Chaldea at this point, so maybe Mash heard stories about CL from 丈 Arquid? 夫な体ですね。 Maybe? 感謝なさい。 Maybe? ユアマジックサーキットファイト。リカバー。カウンター。シャフト。ランダ。行きなさい。変身。行きなさい。行きなさい。制圧。行きなさい。リカバー。捉えた。シャフト。ランダ。すごい。これですね。 Unless this game was updated after CL was added 諦めません。捉えた。制圧。行きなさい。 to FGO in JP 2 years ago, but I doubt つまらな it. い決着でした。You win。 Between Kara and Kira, there's probably some CL stories. 私の魔 Maybe. 術回路はあなたたちとは桁が違う。エンジンで例えるなら、 Oh, very, 小 very 型バイ full of クとロケッ yourself トほ there, どの差 CL. です。太刀打ちできると思いましたか？ I mean, I guess, I mean, you're not wrong, but still very full of yourself. Jeez. Alright, who's for mid-bar? I guess yeah, that makes sense. 物騒な格好してるじゃねえか大公社。なんだ紛争地帯にでも行くつもりか。いいぜ、止めはしねえからさっさと行けよ。埋葬機関はそういう組織だ。こんな極東の近代都市、初めから場違いだったのさ。そうでもありませんが、何のつもりです？マーリオ司祭代行。 Trying to learn the secrets of Roa's reincarnation. 周囲の No ビル big deal.
複数の代行者が待機しているようですが。No reason. ああ、言っても聞かない猟犬は始末するしかない Yeah, からな。 you. Yeah, sure. Yeah, all the what was the number that he had that Arquid dealt with in Tsukiri? It was what? I think it was like 33, or maybe I'm over. I don't remember how many exactly that they said was there in Tsukiri. I'm pretty sure they gave a number. I don't remember what it was though. I think it was like I want to say it was like 30. But that might be enough to handle CL. Maybe. Maybe. なんで最後にもう一度言ってやる。ロアには手を出すな。ほら、返 Yeah. 答しな。That's a fat chance of that there, buddy. 法王庁に確認しました。マーリオ・ジャ・ロベスティーノは現在アイスランドのデータバンクを視察中だと。ここにいるはずのない者の命令は聞けません。彼の名を語る使徒とみなし排除します。初めからやる気満々かよ。なら手段は選んでいられねえな。Mario, I think you severely overestimate yourself. たく、せめて党の指揮だけは助けたいってか。Yeah. あいつは確かにまともだったよ。自分からロアとケリをつけやがった。だがそれでもロアの転生先だったからな。もっと厄介なのに目をつけられちまった。あいつの魔眼も今の姫君には通じない。もう手遅れなんだよ。諦めな。 Never. やってみなければわかりません。どのみち真祖は討伐対象です。ここで彼女を倒しロア誕生の責任を取らせる。そこに何の問題が。聞く耳持たずかよ。仕方ねえ。ここで何回か死んでいけキャンズ。てめえのパターンは重々承知だ。頭を吹っ飛ばせば少しは冷静になるだろう。オープンユアマジックサーキットファイト。カウンターコードリズム。何の行きなさい。なめん。行カウンターリーセット。行きなさい。行きなさい。キャンセル。ゴーディーセット。くだらねシャフト。よっ行きなさい。え。行きなさい。暗いな。シャフト。行け。 Oh, goddamn Secular. そこ。踊れクソよ。カウンター。ちょっと Okay. 想像しくな。無駄無駄。シャフト。シャフト。捕らえた。行きなさい。行く。糸間は与えない。勝負。行きなさい。制圧。行きなさい。シャフト。KO。ランダー。走馬灯でも浮かびましたか。ユーウィン。ターンユアマジックサーキット。本番行くぜ。ファイト。そちらです。制圧。行きなさい。シャフト。ランダー。いい度胸だ。カウンター。見苦しい。何の上げてくぞ。カウンター。みんな行くぜ。尺なって乱視。無駄。ゴーディーセ。いい度胸だよな。想行き像なさい。しくな。ワルツ。制圧。行きなさい。シャフト。ランダー。いい度胸。乱視。行きなさい。カウンター。どうですラピッド。カウンター。審問は終わりました。ユーウィン。 Alright, well. 失礼。先を急ぎます。治療はお付きの代行者に。 Thanks for the advice, but I'm good. 感謝します。 Actually, I'm gonna keep doing things my way. Saber. 構えなさい。始めましょう。オープンユアマジックサーキット。ファイト。シャフト。
行きなさい。やり方カウンターカウンター行きなさい。はいまだです。勝負行きなさい。ランタンこちらです。決着をつけましょう。何を諦めません。まだです。ここからです。勝負戦いはここからです。まだ息はありますか？ You win。 Just a random thought. 続きていきま I しょ do う。 hope we ファイトラビット see the 行きなさい。まだです。この程度ランダ Tsukihime version of Kiara at some point. I don't think we will. 行きなさい。 I think it should just remain as something that's just like briefly mentioned. But 行きなさい。カウンター仕掛けるよ。再開して I do kind of hope at some point we do see her. But I really don't think we will. これしか鉄を胸に火を肺に断罪馬を魂にこれらをもってみそぎとする毒血うがつべし Damn, not quite a finish. There we go. 戦上行きなさい。そこまでのようですね。残念です。 She'll probably just remain as a briefly mentioned この鉄は lascivious nun. 千年を生きた純血の角光栄に思いなさい。本来あなたなどに使うべきものではあり Damn, ません。 what's Saber do to earn my mouse too good for the likes? What? 面白いことはあり Maybe ません。 CL just couldn't tell that that was 制圧するの literally み King Arthur. 珍しい催し物なのですね。 Maybe. オープンユアマジックサーキットファイトはいスレイドおめを止めてさすがにターゲットおめよご Because I think if she did, she would be a little more respectful. お戯れをラビット制圧行きなさい。 Yeah, no, it's probably just a general, one of the general voice lines. Or, you know, combat end lines. Which I kind of wish they would, 腕まく hopefully by Lumina, ランシ if Mash and Saber are in it, they give 問題ありません。 more people lines in regards to them. ターンユアマジックサーキット Because a lot of, pretty much all the Tsukihime characters just have, 冷めない just give the general, like, normal, non-specific dialogue lines in regards to the fate characters. あなたをリベンジ I hope they, with Twiluna, そこまでです。カウンター行きなさい。自信しなさい。カウンター制圧行きなさい。 they give more おめよご注意を止めます。行きなさい。制圧行きなさい。 unique lines. あなたをカウンターよくもお食べください。甘くはないと言ったでしょ。制圧行きなさい。再開です。さすがに KO。 Assume there's even any fate characters in Twilumina. Which I think, didn't they already confirm, though, that MASH was gonna be in Twilumina? Like, wasn't that already confirmed, or am I making that up? Maybe I'm making that up. But I feel like they did. Or maybe I'm just thinking of a meme of people being like, "Oh, here comes another like 5 FGO characters in the Tsukihime fighting game." Yeah, maybe I'm just thinking memes. The show about Twilumina contained MASH. Or okay, yeah. I thought I wasn't crazy, but I wasn't sure. And yeah, I feel like the MASH
and Twilight Lumina はい will definitely have more voice lines in regards to people. Like, she must do, right? Or at least when it comes to like Arcwood and CL. 甘くはないと言ったでしょ制圧レイト KO 装備確認 I don't remember. 問題ありま Does せん so Mash obviously has them for CL because we saw that just a bit ago. Does Mash have any lines for Arcwood in this? タイムはマジックサーキットファイト I don't remember if I fought ごめんいいか再開 Arcwood as Mash and Mash's road or not. 行きなさい行きますよ行きなさいまだまだです逃がしカウンター恐れなさいまだまだ逃がしませんアクション Okay. 制圧カウンター見苦しい本気を出しましょうよくもここからやられました危ない危ない制圧行きなさい It's been like a month since did matches here as well, so I could just be not remembering it. I don't remember her having a line for Arcwood. 制圧行きなさいやられました行きなさい私が育てます Goddamn cactus! ここからカウンター燃える Not the succulents. 行きなさいでそれでキャンセルいやシャフトじゃあガードですもしもーしもら There you go. I wanna... そこまでのようです I ね wanna say she didn't, 優美 but 残念です I don't know. 普段の私は技術と経験で戦いますがこの武装では力で押しておりますあなた程度では止められません Was Arcwood out in 2021 when this came out? Or was it Arcwood in FGO, I should say, out in FGO when this came out? 爆心地ここで何があったかは知りま I せん think が she was. ようやく追いつきましたこちらを向きなさいアルクエイド私が追っていることに気づいていたでしょうあなたを背後から撃つ気はありません正面から魔に落ちた神祖として処理します The crazy thing about that is, I feel like CL definitely would shoot Arcwood in the back, though. If she felt like that was the only / best way to deal with her, I feel like she would. あ But 来たんだシエルこのタイミングでやって maybe I'm underestimating CL. 手間が省けて助かったと言いたいところだけど声を聞いたら沸点超えたじゃない You know, now I'm having a hard time taking Arcwood shit-talking CL seriously because of the Take Moon chapter where Arcwood literally gropes CL's butt and is like, this is a good butt. Although to be fair, Arcwood was drunk, but now I'm just imagining her groping her butt. 式といいあなたといいほんと私をイラつかせる天才ね一人ですかアルクエイドロアの転生体はどこにあれシエルシエルってうるさいから私の城にしまっちゃった適当に放り投げたから城の天守から転がり落ちて地面に落ちる頃にはボロ雑巾Was he still alive, or I don't know? でも半分吸血鬼になってるんだし生きて I はいる was じゃ gonna say ない maybe he might have lived a little bit. もっともあんなちっぽけな体じゃ私の城からは逃げ出せない I mean, if you're not there to keep him in line, he might be able to escape, maybe. アリみたいにさまよってさまよって出 Oh, 口 why に is つ that, いてもご愁傷様越えられない壁を見上げて
一生苦しめばいいんだわ。I mean, your castle is literally just made of, like, stone, right? And I guess probably some reinforced with magical energy. Couldn't he just cut the wall down? I'm just saying. Like, yeah, even if he can't get over it, he could just. Whatever. 驚きました。あなたにそんな感情があるの？ Maybe not, man. Maybe I could be wrong, but I would think he'd be able to do that. よっぽど手ひどい一撃を受けたのでしょう。案外怖くなって投げ捨てたのでは？わけないじゃない。怖がる理由も捨てる理由もないし。 Isn't there though? 果実をもぐように首を締め上げてからぽーいよ、ぽーい。なるほど。ところで首に跡がまだ残っていますよ。That was there. 言ってみただけです。説明ありがとうございました。シエル、怒りで我を忘れそうですか？結構私も同じです。彼はあなたを信じていた。敬愛さえしていた。その信頼にあなたは目を背けた。あなたに聞かせる洗礼はありません。懺悔も国会もただの吸血鬼には過ぎたものです。あなたに与えるのは裁きだけ。圧死、歴史、焼死、好きなだけ味わいなさい。どうせ普通の死に方では満足できないのでしょう？ Yeah, probably not. いいわ。嬉しくてどうにかなりそう。舞踏会を始めましょう。シエル、12時の鐘が鳴るまで何回殺し合えるかしら、私たち。 I mean, generally speaking, I think you would kill her a lot more than she would kill you, but given this is CL's route, she'll probably end up winning in the end. Unless they go the route the same way as like Dead Apostle Noel, and at the end it's CL who is defeated by someone. Very, very possible. There we go. 生意気な女。ダンプカーの方がまだエレガントでは？体を街にするくらいじゃ済まさないから。歩く行きなさい。ラピッド。いいわ。行きなさい。持ち直す。カウンター。ワルツ。吹き飛べ。歩くカウンター。もう諦めちゃう。ここから来い。そこにそれでこそでしょ。目障り軽い。行きなさい。いいわ。甘い。行くな。それほらカウンター。気が頑張るじゃん。そら行くわ。ここでターン。ワルツ。まだ軽い。最終進ここでターン。ワルツ。ピピカウンターは与えない。楽しい。見てない。生意気な女。勝利を祝う気はありませんが、今日は飯や食べ放題ですね。I don't believe you. I feel like you finally beating Arkwid, you would take pleasure in that victory. I don't believe the 危うく送信状態になるところでした。is big Arkwid out? Is big type Lumina Arkwid out to play? あれが真相の器を失った姿。レーテルで構成されたライトフレーム。Indeed she is. しかも現象から生態に変化している。
こんなものが確定したら世界が鬼神で崩壊する。ふん、私の視線を正面から受けてちゃんと自我を保てるんだ。Indeed she is, Arquid. さすがロアの惚れ込んだ肉体ね。性能だけなら人類最高域なんじゃない？ま、それも低次元の競い合い。私から見れば小石と小石の背比べだけど。さあ続けましょう、お人形さん。私も本気を出したんだから、あなたも奥の手を出してくれるのよ。Oh, I'm sure she's got something to handle you, right, Seal? クロムクレイの大聖堂、ベゼの断頭台、そしてアインラッシュの加熱軌道。Einosh is the forest dead apostle, isn't it? 早く見せて。それで私を倒してみせて。That was just mentioned in Take Moon when I was reading it last night. That's the only reason I remember that is because I literally read it in Take Moon last night. 何をしても許してあげる。何をされても超えてあげる。ああ、楽しい楽しい楽しい。こんなに胸が弾む相手はあなたとあいつの2人だけ。 Then well, if that's the case, it'd be a real shame to kill them, right? ほら、逃げないで頑張る頑張る。隕石みたいにすっごい Be a の real shame. 軽く受け止めて、あなたのプライドごと叩き折ってあげるから。いいでしょう。その慢心が命取りです。I mean, I feel like she has a pretty good reason for being confident. I'm just そんなに saying. 言いたいのが好きなら、確かにこちらの方があなた向きでした。It's see how killing doesn't work. Well, only if Shiki is alive / well, yeah, no, I guess Arquid has no way of killing Roa Shiki without Roa just reincarnating, so CL would keep living. So yeah, I guess, yeah. Or I guess if we're taking FGO into account, she could isekai CL. That'd pretty much be the same as permanently getting rid of her out of her universe. 天の使い、竹の音、剣の枝葉、鉄の鳩、イデアブラッド7番、深い竜、アインラッシュ。収穫せよ、苗床祭壇。獅子の傷ではなく、無限の苦痛でその生態を押し返します。Damn, no conclusion. お疲れ様でした。ようやく肩の荷が下りました。I still have a hard time believing that's the actual story for FGO CL though. Like, whichever, you know, the timeline she came from, she just gets fucking isekai'd. Like, that's still actually fucking insane to me. Like, I just, I have a hard time even believing that. I mean, I do believe it, but at the same time, it's a hard pill to swallow, I suppose. Okay, Mario Gallo Bastino. 捜査対象の塔の指揮は限りなく黒。
No, yeah, he's sort of guilty, kind of, sort of, a little bit, depending on how things work out. ですが代行者シエルはまだ確保行動に入っていません。っていうか捜査対象と共同で街のパトロールなんかしてます。一方活動を再開した新祖ですけど、こっちもなぜか党の指揮と行動を共にしています。街で活動していた死者は代行者シエルと新祖がほぼ片付けていて、ロアへの血液供給は滞っていると見るべきでしょう。以上がそういうの状況なんですけど、いかがいたしましょう、マーリオ司祭代行。いかがも何もね、頭痛い。なんだ I don't know, man. 想定外の邪魔者が多いんだ。神祖の姫君に飛び入りの27層、埋葬機関のトップランカーにお荷物の Dead 豚 weight シスタ Sal. Rude. やくびにも程があんだろ。ここまで来るとロアに同情しちまいそうだ。とはいえこっちも後がない。なりふり構ってはいられねえか。シエルは俺の方で手を打つ。てめえは党の指揮の護衛に入れ。 Well, we just saw on Powered CL's route how you going to deal with her works out. You know, I'm just saying it. いいな、護衛だぞ。殺すなよ。 Doesn't go well for you. But I mean, hey, this is your route, so given the whole pro tag law, you'll probably win here. あのガキがロアに突っかかりそうになったら力ずくで保護するだけでいい。人命保護ですか？異教徒の、しかもロアの転生先の人間を？ Yes. ああ、いろいろ込み入ってはいるが、ありゃ底抜けの善人だ。いいやつって意味じゃなくな。どんだけぶっ壊れていても最後には人様の役。 Yeah. なんで恩を売っておく。そうだな、3年も経てばいい使い道ができるだろうよ。 Oh, gee. Thanks for the Tsukihime 2 like foreshadowing when Tsukihime 2 at this point probably never is gonna happen. 何言ってんだこの砂利ガキ。問題はそんなのに引っかかっちまった姫様だ。妙に張り切ってるようだからな。考えなしにロアを始末されちゃ元の木阿弥だ。その前に止める必要がある。あ、やば。はいはい、代行者ノエル、ご命令通り四季君の護衛に向かいます。 Like I don't want to get mixed up with trying to kill Arkwid. I'm gonna go protect Shiki. Peace. I'm ア out. ホ、脳なしを神祖に当てるわけねえだろ。ま、てめえはそれでいい。臆病なところと面の厚さは見どころあるからな。その逃げ足の速さ大事にしろよ。 Yeah, no, cowards do tend to be survivors because they listen to their cowardice and get out when things aren't looking hot. ご忠告ありがとうございます。こいつ明日死なないかな。でも神祖はどうするんですか？ほっとけないんですよね。 That's the question, isn't it? ああ、フリーの魔術師でも雇おうと思ったが気が変わった。俺が出る。え、嘘、司祭代行なのに現場出ちゃうの？ Mario, I'm gonna be real with you. I don't think you can, even with 100 executors being puppeteered by you, I don't think you could beat her. I really don't. そりゃ少しはな。運動しねえと太るだろ。肉体的にも精神的にも。 But hey, you do you. とはいえ
準備運動はしっかりしねえとな。 I'll be the first to congratulate you if you do somehow beat her. ちっとは落としてやる。 Oh, rude? Beating up your subordinate for a warm-up? That's kind of fucked up. よーし、いいとこ見せるふりしてフルボッコね。おお、査定してやるよ。かかってきな。オープンユアマジックサーキット。 Alright, hang on one second. Okay. 行くぜ。飛べ。こうする。行くわよ。動いちゃダメよ。 Okay. な I ん didn't. だ。そうら。崩れろ。飛べ。いいな。イラつく。いいな。無理無理無理。やめ。やるわよやれ。欲しがるな。どうした。崩れろ。こうする。隠れとかないか。 Alright, that felt な a bit 権 like 力もバカにでき bullying. ないだろ。 A little bit. ターンユアマジックサーキット。メモっとくから。ファイト。おっと。飛べ。そこどうしたこうする。これくらい。どうしたそうら。こうする。 Oh, sorry, Noel. どうした So sorry. こうする。イラつく。踊れ。 But also, not really. どうしたふざけないで。いいな。 I just, that was sad. てめえに実践はまだ早い。 That was sad. 訓練から出直してきな。 That just, okay. よし、お互いいい運動になったな。ピアノマシンの調子は悪くない。人形使いマリオ、数年越しに復活。 Yeah, maybe. Maybe it is. I don't know how you expect her to keep an eye on Shiki now that you've beaten her to hell, but 俺は忙しい。 Alright. 要件だけ語ってもらう。では遊んでしんぜよ。オープンユアマジックサーキット。ファ my イト。 girl, 飛べ。 my girl. こうする。俺崩れろ。飛べ。 Honestly, I don't know what it is. I haven't done it, but ever since I watched the Babylonia anime, どうしたそうら。 I've been wanting to 崩れろ。そうら。 grail Ushiwaka, ついてこい。 at least to like 90, maybe even like 100. そうら。こうする。ついてこい。そうら。 KO。へえ、まだ目に光がある。ユービン。 And that was the kind of sort of her and Ham kill, I guess, but ファイト。 飛べ。 it's mostly the Babylonia anime version of her. こうする。どうした飛べ。いいな。ついてこい。 Plus, like, she wouldn't be a bad いいな。 3-star to Grail, right? Because isn't her 崩れろ。そうら。いい Noble な。 Phantasm like one of the best いいな。 KO。 飛びが過ぎたか。 like single てめえに target 実践はまだ早い。パーフェクト。 damage 訓練から出直 dealers してきな。 like in the rider category. 昔から荒事は得意でね。進学よりこっちの方が役に Especially 立 since ったもん it's さ。司祭代行になってからめっきり機会は減っちま you know ったじ just ゃな。 pretty much a free MP5. So she honestly is probably one of the one of the best 3-stars to Grail up. Her and Ku. 止まれよ吸血鬼。
悪いが待ち合わせはキャンセルだ。今まで十分に遊んだだろう。自由時間は今夜限りで城にお帰り願おうか。あれ、あなたもしかしてラウレンティスの子？ああ、実の息子だよ。何人目かのな。あんたとは初対面だが自己紹介の必要はねえ。じいさんからよーく聞いている。印象まるで違うけどな。ふん、養子じゃないんだ。枢機卿なのに。ま、どうでもいいけど。それよりこの糸どういうつもり？街中に張り巡らされていたのは知ってたけど、これ私に対して使ったもの？それとも偶然？ Yeah, coincidence, definitely, for sure. 偶然なら許してあげるから今すぐ消えなさい。そうじゃないなら絡まった絹糸ごとあなたの両腕引き Yeah, ちぎることになる。 you don't want to be no arm Mario, do ya? そこは指ごとぐらいにしておけっつの。あんまり物騒だと遠野に惹かれるぞ。Nah. 人間と付き合うならソフトかつデリケートな行動を心がけとけよ。I don't know if removing your fingers is any more delicate than... Okay, you know. If anything, I think removing each and every finger would be worse than just having the arms removed. Am I crazy for thinking that? Like, each finger getting yanked off like one by one versus each arm getting removed. I don't know. I feel like the fingers would be much worse, more sadistic. But I guess with like if you have your fingers ripped off, you could at least have them surgically reattached and maybe get movement back a little bit, not fully, but like a tiny bit to where it could at least somewhat usable. I feel like an arm, once it's removed, even if you get it surgically sewn back on, I don't know how much movement you'll regain. That's actually an interesting question. Yeah, if you had your fingers like removed, right, but they were given back to you to take with you to the hospital, would you prefer that, or your entire arm removed and given back to you to take to the hospital? I feel like I guess at that point, I guess I'd rather have my fingers taken off. Because at least then, they get sewn back on, yeah, they might not move much. But at least I'll be able to, like, move my arm normally for the most part. Yeah, no, I guess I'd rather have my fingers taken off than an arm. Again, assuming they get handed back to me by the one who removed them to get surgically reattached, at least. Now, if they were no, I guess even if they were completely removed and not given back to me, the fingers would still be better. Because you can get one, because don't they have those, like replacement hands that like react to you like clenching the muscles in your arm that to like open and close your hand. I don't think you can do like individual fingers, but you can at least sort of have a hand. Or as an arm, it would be more just like a sleeve filler. And would be completely useless. Yeah, I don't know. I don't know. 恋の駆け引きの話じゃなく、
単純に命の話な。少しはおしとやかにしねえと死者と一緒に恋人まで消しかねねえぞ。 Nah, she probably wouldn't. そんな気遣い必要ないし、ずっとおしとやかだし。 Yeah, ladylike grace. Sure. そもそも恋人でもないし。Isn't he though? 四季のことはあくまで保険よ。逃がさないよう手元に置いているだけだから。Uh-huh. へえ、なんだ、ゆだってるようでそこはしっかりしてるんだな。見直したぜ。 Right. なら遠野がロアに乗っ取られそうになった時、いち早く始末するんだよな。鳥を絞め殺すようにこう首を掴んでブチッとよ。いいえ、四季の体はロアの転生先というより避難所よ。ロアの魂が浮上しても完全に切り替わるわけじゃない。ロアの魂を抑えられる場所に連れて行けば四季のままで生きていける。 Yeah. 本人は嫌がるだろうけど、私の城なら助けてあげられる。 Yeah, I would be. You see, okay, this is the thing. I would be very interested in seeing a hypothetical route where Shiki, where Arquid does find and kills the main Roa body, and Roa enters Shiki and whatnot. All that happens, but Shiki is in love with Arquid and not CL. And what would happen if he took her up on her offer? I think that would be an interesting, like, what if and okay, my pop filter popped off. But yeah, yeah, I think that'd be an interesting what if. I don't know. ああ、そうだからつかず離れずで恋人ごっこしてたわけか。応援してやりたい気持ちはある。じいさん曰くてめえには借りがあるからな。だがこっちにも事情がある。馬に蹴られて死んでやるわけにはいかねえ。遠野は諦めろ。城に帰るのはてめえ一人で歩くエド。人間は人間の世界で生きるのが一番イージーだって。 Yeah, well, who decided that, huh? わかるだろ。 Who? Yo, I think that's for them to decide. Mario. オ Mario. ープンユアマジックサーキット。ファイ逃がす。このまだまだ。そうだ。やっよっと。いいな。やったわ。こうする。やったわ。どうしたこうする。この逃がこうする。逃がさない。上げてくぞ。 Damn. ネタ振りしてんな。次だ次。 Kind of bullied Arquid. That 手加減はいらないように。そこね。ファイト。一仕上げといこう。行くぞ。まだまだ。こうする。まだまだ。せーの。これでフィニッシュ。 I was low-key kind of hoping for a double perfect, but 行くわよ。私 was not. この飛べ。崩れろ。飛べ。甘い逃がさみんなあれがこのそこだ。行くわ。せーの。ズバイトライ。 Ow, 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 ow. 甘い。 Okay, Arquid, could you chill? そこか。甘い。逃がすそこだな。そここのそこいい加減に全開。そうくる。行くわ。甘い。カウンター。カウンター。だ楽しいな。そこだな。逃がさそうらっていいな。まだまだ。それで崩れろ。そう甘い。ら逃がカウンター。行くわよ。いいな。カウンター。そうらせ。ちょっと
ったぞなうつろよっとよーしよしどうした疲れた You win ガキの実でピアノは重いぜ Be interesting, but we already have Shiki plus Suki, maybe because you're already in, so kind of redundant. なんとか撃退っと Yeah, I メン mean, タルガッタガタで助かったぜ不安材料はこれでクリアしたあとはロアの目覚めを待てばいい I don't know, it'd be a little bit different because he would go back to her castle and be locked away versus them living a relatively happy life in Soya. So I mean, it'd be a little bit 指揮者が前 different, に出 but るほど人手不足でね潰す。オー yeah. プンユアマジックサーキットさて、ファイト無駄カウンタ直せ。なんーカウンター But I guess in that hypothetical, they would be a lot more depressed probably because it would just be them, 行くぞ。 and maybe Arkwood would permit CL. いいどうつのろ Well, no. 踊れくせ無駄無駄崩れろ I don't know. I guess it depends on. つのろいいな朝カウンターやるの。こうする 朝 How devoted CL is. Let's say maybe Arkwood would permit CL to come visit him occasionally. 朝い。 KO I'm sure she'd probably let Akiha come visit まだ目 maybe. に光がある You win Maybe. But ターンユアマジックサーキットしっか。ファイトどうしたいいな yeah, it'd be yeah, it'd probably still be a lot more boring though. Even if she allowed them to visit, most of the time would just be them いいな alone in the castle, カウンターなめんどう with the only し thing た to do being talking, eating, ほら and いいな次だ。踊れくせ I mean they wouldn't even need to eat, but どうしたいいな I'm sure they probably still would just for. 演奏は気に入ったか子守歌と覚えて Well, no, I guess as a dead apostle, food wouldn't taste very good to Shiki, right? 勢いだけで勝てるかよこっちとらゲーム世代 Well, I guess if Roa's soul is suppressed, maybe Shiki would still be able to eat normal food? Maybe? Without it tasting bland? 俺の島で勝手はさせねえよ Maybe. 貴様は何者だ。オープンユアマジックサーキット Well, no, but no, because he'd still be turning into a thrall of Arkwood's, right? いいな So, yeah, no, he wouldn't be able to eat normal food. Yeah, I see, I guess, yeah, in general, he wouldn't be able to. 崩れろよーしよしこうする来たれ魔王し何する。 How? なんよーしよしいいなはいすべてここは小手調べだ。 Okay. なめんのカウンタいいどーテイタ欲しがるいよいから見えたぎる。 Right, I forgot how annoying Vlog fucking was to fight. よーしよし任せる KO There you go. 崩れろな権力もバカにできないだろ You win ターンユアマジックサーキット悪くない。ファイトなかなかいやあれぐろ狙いなしない。あっちつもろよーしよしうつもろ飛べカウンターそこか。なんかのカウンターそういいから任せるよーしよしどうしたいいなはい。うつもろ潰せうつもろそうらこうするすべて任せるカウンターそこか。なめん任せる
Food still tastes fine. そこだな Yeah, the only reason I was thinking it would taste bland. そこか仕事の時間だ働け3人よしよし I didn't even mean to do that. That's unfortunate. やるな Which is when we fought いいな that Apostle Noel as Alco just a bit ago. Noel said that 疲れた You win. foods other than blood tasted bland, so I assumed that was the case for アンドゥ any. に連絡クズを一つ始末したんで後処理をやらせろ現場の処理だけじゃね Dead えぞ Apostle bow now. 犠牲者も調べてケアしとけ Mario, you're gonna beat up on a, well, I was about to say a helpless maid, but 一曲聴いていけ I guess Kohaku isn't really helpless. 始めますよオープンユアマジックサット。ファイト。どうした無駄無駄崩れろそうらこうする I think Kohaku is the opposite of 無駄 helpless. 無駄上げてくぞ If anything, she's too cunning for her own good. こうするえっちゃらでこうする切りま一だ Ow. カウンター。よいしょ Ow. そうだそうくる置いた先にそりゃちょっと Also, just a random thought. I do hope at some point, I don't know if they ever will, 容赦のない but 仕打 it'd be nice if they 枝振りしてんな次だ次 did like a real Tanua ターンユアマジッ of the original Tsukihime. So they just like changed the smut scenes 大浜ですよそうらこうするやられましたまだまだです to make them 崩れ non-smutty どうした and released it. まだまだ派手やこだな崩れろこうする It'll never happen. It's just one of those things where I kind of wish they would. おかわりです Not that I feel like they should get rid of the smutty scenes. I just feel like いいな Type Moon nowadays wouldn't release something with overt, どうした you know. てめえに実践はまだ So if they 早 were い to re-release it, they'd probably go that route. But ソプラノカリウスに連絡 again, that's probably something that'll never happen because they have the remake sounds. 最低限傷の手当てもおまけしてやれ But I feel like the OG has enough charm that if they were to do something like that, I feel like it would do well. I feel like a lot of people who like haven't played the original Tsukihime would be like, you know what? Let's give this a try. はい。吸血鬼退治終了。 Oh. ついでに工房も大爆発。 But いいことした後は空気が美味しいな。風通しも良くなって結構 God damn it, Aoko. 結構じゃねえてめえ何してやがるロアを殺したばかりか工房までお釈迦にしやがってどこの魔術師だ所属をいい所属を教会上げて抗議しに行ってやる所属ってどこの派閥かってこと？ごめん、魔術協会には入ってないんだ。 Yeah, she's just a wandering magician. Because, yeah, he didn't hire her in this route. So she just showed up. For some reason. こんにちは。はじめまして。フリーの何でも屋、青崎青子です。昔この町で知り合った友達の様子が突然なんと Yeah, な well, く said 気 old になって friend is, probably not doing too hot right about now. こっそり様子を見に来たら使徒が根付いてたんでおせっかいと思いつつも退治してしまいました。以上、これまでのあらすじ。 Okay, Miss Fourth Wall. 何か問題ある？マリオ司祭代行。吸血鬼を退治するのがあなたたちのお仕事だもの。
Yeah, you can't really argue with that, huh, Mario? 感謝こそそれ She ain't 煙た wrong. がられるなんてことはないでしょ Yeah, well, he kind of needed Roa's knowledge, just 例えば saying. 使徒が残した文献を残らず秘匿しようなんて考えでもない That's 限り silly. That is absurd. I don't know where you heard that. That's fake news. 青崎青かてめえさてはよその組織に雇われたなどこのドイツだうちの獲物をかっさらおうなんて命知らずな不届き者は What's rightfully yours, huh? やだな本当に偶然だってサービスで正義の味方をしただけだし Mm-hmm. でもちょっとだけ虫の知らせはあったかなゼルレッチのじいさんから電話があってさなんでもこのままあなたがロアと取引をすると何もかも悪い方に転がっていくんだとかでも何が悪いのかは教えてくれなかったからほら面倒だから当事者を始末したか No, 頭トロールなんじゃ she is ない not か trolling you. I don't think she is. I think she's being very forthcoming with you about everything. ま疑わしきは罰せよとそのあたりは同意してやる実際の話ロアと取引をしていたら俺はこの町を差し出していただろうしな Yes. で次は被害を未然に防いだ正義の味方はどうするんだ That's the question, isn't it? あーこのまま帰りたいところだけどそうはいかないかサービス過剰もどうかと思うけど乗りかかった船だしねここはもう一人に急を据えて禍根は立っておきましょう Okay. Yeah, there is zero chance the end of this has Mario coming out on top, right? Like the ending CG will be her having beaten him down or him like escaping, maybe. But there is no world in existence where Mario beats Aoko ever. あなた根っからの善人だけどいいことのためなら何だってしちゃう人でしょ その通りだ魔法使いおまけに諦めが悪くてねここで一発痛い目に合わせてくれよそうでもなけりゃ諦めがつかないってもんだ I'll actually be kind of pissed if the ending CG does have him somehow beating her. I don't think that there's no way. there's literally no way. There's not a universe where Mario can beat Aoko. I refuse. Like obviously for the way the game works, you kind of have to beat her in the fight gameplay wise, but the actual like ending conclusion, there's no way. I don't, there's no way. 反撃カウンター何のどうしたこうする追いつく鉄アクラグレーザー Like I don't care if it's his route. The second they put Aoko in front of him, 何のどうした there's no こうする chance it would end on a good note for him. はいなめんな I'm not running into that ball. I don't know. Okay. 上げてくぞ I ran into a different ball. そうこっちこっち 飛べ There we go. ネタ振りしてんな次だ次ターンはマジックよこのファイトカウンター飛べ追いつくカウンターテイクスモそうら想像しく上げてくぞらだよ見える Ow. ここだろ刻めテイクどうしたいいな反撃ここだろどうした言っとくアンビュランスなんのこうするこの反撃カウンターよーしよし崩れろ
の火星までぶっ飛ばす。行くぞ不可能。嘘のそうらさあ嘘の単語は崩れろそうらこうするそうでしょ腹減ったユーケーキ屋空いてっかな。 Alright, let's see it. I swear, if they have him actually beating her. 思い知ったか魔法使い。あーすっとした。そりゃあ全部ラウレンティスの自業自得だがな。凡人の意地なめてんじゃねえぞ。 No, no, no. This is this battle dialogue's a red herring. The CG will have Aoko on top, right? そんな事情があったのね。ごめんなさいマリオくん。私てっきりあなたも使徒側の汚職司祭だと。 Okay. ざけんな破壊魔。12のガキが汚職に手を染めるかよ。Very, very easily, actually. こっちは人命がかかってんだ。いつだってまっすぐだ。回りくどい手段をする時間はねえ。まあその苦労もこれでご破算だがな。ひってえ悪病神に出会っちまったもんだ。 Yeah, well, tough luck. それなんだけど、現状維持でいいなら手がな Oh, くもないわ。 you're gonna abuse your power again? 要はしなければいいんでしょ。ならうちの姉貴に相談してみて。そういう小ずるい逃げ道を考案することに関しちゃ右に出るやつはいない変人よ。ロアの消滅が確認されて代行者シエロは宗谷に残った。あの後宗谷で大きな異変があったようだが誰も観測はできていない。目を覆うような決戦があったんだろうよ。関わりたくもね。I assume said major incident is just the fight between CL and Arquid over Shiki, right? I would think. Probably. とはいえ勝負は私たちの勝ちってことですよね。真相迎撃、ロアは消滅、魔法使いも退散して、シエルのやつは新しい弟子とかゲットしたし。Oh. I assume said new apprentice is probably Shiki. I assumed maybe Shiki is joining the executors, maybe? To be with CL? 長いレースの始まりって気 Maybe? もするがな。 I don't know who else. Maybe Aki. No, it wouldn't be Akiha. ついでにてめえもやり直しだ。トリマ1年俺の下で再訓練させてやる。 Damn. Tough luck, Noel. 少年ともども鍛え直してもらえ。それが済んだら適当な教会に赴任させてやる。 Honestly, in a sense, this is probably a sort of happy ending, right? Because they said they beat back Arquid, meaning she probably just went back to her castle alone, like he told her to. Noelle didn't get turned into a dead apostle and is alive. Like, I think all in all, this is probably a good ending for the most part. Like, yeah, tough luck for Arquid, but I think all in all, this is probably the best conclusion to things we've had. Maybe? 嘘、やったー。なら死体代行の直属がいいです。いい暮らしさせてください。 'Cause he hates you, probably. 俺の成果は使えねえ駒一つときた。まあ、命があるだけ上出来か。 Yeah, maybe you will. さて、青崎東子、
希代の人形師。こいつが役に立つのなら話はまだ終わらない。 Yeah. Cause yeah, I don't remember if it's said or just implied, but he's after a way for Laurentis to keep living, right? That's the whole thing. So yeah, maybe just transfer Laurentis' soul into a puppet? But that doesn't solve the issue of soul decay, right? Hmm. ロアが残した道筋は生きている。この糸が続いているのなら。心底、面倒で頭が痛いがな。もう一度この町にやってくることになるだろうさ。 Yeah, probably. Cause that's just how it be. Alright, Mario's... That might have been the most interesting route of them all so far. Like I would say the DLC, because yeah, the starting from Dead Apostle Noel is the DLC routes, right? So I would say so far all the DLC routes have been way better than pretty much all of the, like there were some interesting ones in like the original like list, but I think if I was to rate them, I think all of the DLC ones would be like 1 through 4 if I had to like rank them. What are you looking forward to the most in Red Garden? Probably the Satsuki route. I think that'll be... Just because I feel like a lot of the, you know, the Akiha, Hisui Kohaku will be probably like 80% the same. Like obviously they'll mix in like... Actually, I don't even know if we'll see Mario at all in Red Garden. Like, I don't know how, because the church... Yeah, I don't know how much of the church stuff will be involved in Red Garden. It's hard to say. But I feel like those routes will probably be like 80% the same. So the pretty much entirely new route is what I'm most looking forward to. For sure. 司祭代行マリオ・ジャンロ・ベスティーノ。司祭代行マリオ・ジャンロ・ベスティーノ。何か疑問でも？ A topic, but I'm curious, have you ever thought of making a video where you rank all type moonworks that you've experienced in a tier list? Yeah, the only problem with that is I feel like I would need to go and like on my own time replay like FSN and the OG Tsukihime just to like refresh my opinion of them because it's been 4 or 5 years. So I feel like I need to go on my own time replay those if I was to properly rank them. I guess I could just go off like trying to remember how I felt about them at the time, but I feel like that'd be unfair to them. I don't know. I must regard will rewrite a large majority of the original routes. These will probably be somewhat how they made the Arkwood route, but the rest will be heavily rewritten. Yeah, I don't know. Hard
hard to say. Again, I feel like there'll be some differences. Like I said, I only think it'll be like 80% the same-ish, and there'll be like some rewrites and additions. But you know, if they completely redid Kohaku's route, or not completely, but like instead of 80% the same, it was 80% different, and like they like really fleshed her out, I think I would be happy with that. Because of those 3 routes, until like the latter half, Kohaku's routes kind of just... Or not even really the latter half, like the latter third. No, I'd say like half. Her route was just kind of... Right, I'm not misremembering, right? Like the first half of Kohaku's route is literally just Hisui's route with small differences. And then towards the end, things get really... Again, I feel like I need to replay the original Tsukihime, because... I feel like I don't have like a good enough image of them in my head to like rank everything properly. I don't know. As we expected, since when I heard the Kaku wasn't planning to exist, but yeah. Like I said, I'm pretty sure like the first half, aside from some small differences, is like the same. And then the latter half is actually Kohaku. Feels like a Kohaku thing. I mean, again, the small differences are important to it, like the who's actually taking care of you at points. Like, I did think that was a nice touch back when I played it, if I'm remembering right. Because when the voice line thing, instead of like Nei-san, they'll say, if it's Kohaku taking care of you, but pretending to be Hisui, she'll say Kohaku's name. But if it's actually Hisui, she'll say Nei-san, I think. Or is that the other way around? I don't remember. But I did think that was a nice touch. But yeah, I don't know. Cancel different order of feather, so we play some a lot of changes. Yeah, I don't know. Cause yeah, I guess Mario probably would show up because he's still after Roa. Just because I'm assuming the Shiki personality will be the main one in control still in the Red Garden routes. Doesn't necessarily mean Mario will give up. So he might still show up. I don't know, we'll see. I don't think the catacombs will necessarily come into play. But who knows? But anyway, like I said though, I was gonna stop at those 3 routes because I actually have to go do something in 5 minutes. So I'm actually glad it ended when it did. But yeah, we're gonna be getting into the more cracky. I assume these 4 will probably like be fairly unserious. Maybe MASH will be somewhat serious, but I imagine Neko Arc, Ushiwaka, and Count will probably be
more crack-ish. more comedic. Who knows? 牛若丸 But I don't know. Maybe they'll exceed my expectations, and the Ushiwaka and Count routes will be more serious than I think, but I'm not gonna hold my breath. It's more of a hint to the importance of the catacombs and Lumina and Arceus. Yeah, it's been a few months. I don't remember maybe later today on my own time I'll replay Akiha's Vlav route, because I don't remember anything super important being said, but there might have been. But I don't know, we'll see. But anyway, no, like I said though, I do have to go here in a few minutes, so I'm gonna end things here. And yeah, hopefully I don't have a 2-month gap again. I wanna finish this within this month. So there'll probably be 2 or 3 more streams of this month to finish it out. But yeah, it's that's the hope anyway. But for now, that'll do it. Thanks for watching, and yeah, I'll catch you later. Peace.